beautiful things don't ask for attention. The first impression I have in CNN is how students treat one another, particularly how they treat those who are different from themselves and the relationship between students all around the school. The majority of my friends that I have made so far in CNN stated that the reason they chose CNN was because of the friendly community here, especially with LGBT people. To be honest, it's really rare to see anyone in CNN who goes against others because of their differences. As for the rest, their discriminatory opinions are often ignored. Unlike any other schools, in CNN there are activities and clubs to help bonding students of all grades. Therefore, relationships between all generations of students at CNN are quite secure and long-lasting. There is also an advantage to this as we can ask students from earlier generations for future advice and more. The teachers here have had maybe the best impression that a teacher could have on a student in the time education. They are generally very fun, energetic, and very youthful. It's not to say that they let students do whatever they want. They only try to make sure the students feel comfortable in class. There are often games for students to compete with each other, making our regular classes much more engaging and interesting. Teachers here are also quite down with the youth. They can communicate with students, relate to them, and are able to consult students about their life, family, communication, and even students' futures. Thanks to the effort of our teachers, both Vietnamese and foreign, they make CNN to students feel like a second home, a place where they can express themselves freely, and also as a memory that they would fondly reminisce about long after they graduate. Uniform is arguably the face of a school, and it leaves a very heavy impression on everyone. In fact, one of the first things I look into when entering schools other than mine is their uniforms. When I first saw CNN's uniform, I immediately fell in love with how well the colors go with the school logo. Now that I've become a CNNer wearing my own CNN uniform to school, it's a whole different experience. The shirts, polos, dresses, and jackets provide comfort and style, giving students a professional look. I especially take pride in my uniform. Being able to walk in the streets while flexing my CNN logo is a wonderful experience indeed. CNN's uniform is one of the reasons that brought me to the school, and it's definitely what makes me love CNN even more. For many generations of CNNers, the phrase CNN Sunshine has intertwined itself with the very culture of the school, appearing in any kind of school internal magazine and student blogs. There was a time when I wondered why CNNers cherished such an unassuming phenomenon like this so much, but it was not until I started studying at the school that I realized the way that these golden rays of nature have emphasized the timeless beauties of CNN. Immersed in the sunlight, the school becomes so peaceful and lovely. Immersed in the sunlight, the students take pictures of each other, smiling so brightly. Immersed in the sunlight, I can feel the spirit of CNN burn to shine. All these simple things have created the miracle of CNN Sunshine, and it become a symbol that is gradually engraved in my heart. During middle school, I came to realize that my tuition fees were really high and that my dad was actually struggling to pay them all. So that was when I started looking for alternatives, and then I found CNN. After some digging, I actually realized its tuition fee is incredibly cheap, around 300K a month. Plus, it's a 5-minute walk from my house, which is quite the deal. So, to be honest, the reason why I gone to CNN was actually quite silly. But I think overall, that reason kind of makes me a lot more motivated than other more cliched reasons like wanting to go to a better school, because it's just funnier, I guess. CNN as a happy heritage that only school can compare. Studying fixtures like the one-sixth program has surpassed any single person so I can name the beast of family member of millionaire. These
held at the alumni at the Southwestern South and the school all across the world. Like a theatre piece previously unveiled available to us here at home. It's a society grows best where the men who act trees and shit and now do what's in it. So to be able to walk the stick path and view the lock and heels and know the pursuit is something that none of the world static and they need from your friend justice. Each of us views CNN through different lenses, but perhaps the first impression, the first laugh of our K55 students at CNN is definitely campus. Là năng động, kết nối và gia đình. Dynamic, high-spirited and inspirational. Động lực để chị up OGL thì chắc có lẽ là bởi vì chị muốn đem cái tinh thần 10 cộng như tinh thần chuyên ngữ đến cho các em camper của chị. Mỗi năm 10 cộng thì nó đem cho anh một cái trải nghiệm khác nhau. Nên là ở lần này về trường thì anh muốn một lần nữa thử sức với 10 cộng với một vai trò mới, đó chính là supporter, để xem là nó có, thứ nhất là nó khác gì so với các lần trước anh làm, thứ hai là anh vẫn muốn cống hiến hết mình nữa cho 10 cộng, với hết mình, hết thì thôi, hết lửa thì thôi, và cũng để mang đến cái tinh thần 10 cộng cho các em K55. Đó là lý do tại sao anh về 10 cộng năm này. Cái kỷ niệm cũng như là cái trải nghiệm mà đáng nhớ nhất đối với chị khi mà làm 10 cộng thì chắc có lẽ luôn luôn là ngành kem, bởi vì là chị được trở thành một cảm giác như là được hòa nhập với môi trường này nhất có thể, và ở ngành kem thì các em luôn luôn kiểu được chăm sóc từ A đến Z này và được hòa mình vào các hoạt động của 10 cộng, và chị thấy là ngành kem chính là cái cột mốc đáng nhớ nhất trong cái cuộc đời học sinh chuyên ngữ của chị. I think the most precious lesson that I've learned during the 10th season is how to trust the others. My orientation group, they changed my mind. Like they cheer me up, they support me, and they are always there whenever I need help. So with the encouragement of them, I decided to open my heart, talk to people more, and here I am, just confident and excited in this interview. Ok, anh muốn nhắn gửi đến tất cả các em K55 là hãy mở lòng mình một chút để các anh chị OGL có thể đem đến cái tình yêu 10 cộng cho các em nhiều hơn, và hãy cố gắng thật cháy hết mình với 10 cộng, tại vì cơ bản là các em sẽ chỉ làm couple đúng một lần trong cấp 3 này thôi, sau đó các em sẽ trở thành những người OGL supporter fan hết, nhưng mà sẽ không bao giờ có thể trở lại camper được nữa, nên là hãy tận dụng cái khoảng thời gian này để có thể cháy hết mình với 10 cộng nhá. Các em sẽ luôn luôn trân trọng những cái kỷ niệm với 10 cộng, những cái kỷ niệm với các OGL, với OG của mình, với fan của mình, và các em sẽ hiểu được cái tinh thần mà các chị muốn truyền, cũng như là có thể phát triển nhiều hơn sau 10 cộng. Có thể miêu tả không khí của 10 cộng bằng 3 tính từ được không? Theo tớ thì là không khí của 10 cộng thì tớ sẽ có 3 tính từ là ấm áp này, sôi nổi này, và cũng có chút là kiểu cảm động nữa. Of course, I want to be an OGL in the future. Tớ chắc chắn là phải up OGL. Ra ngay đơn là mình sẽ phải điền ngay lập tức ý. Điền ngay lập tức, điền cả đêm cũng được. Điền phải gọi là bày tỏ hết cả tâm huyết của mình ra. Kiểu trong ngày cam thì tớ cảm nhận được là tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau này, kiểu qua những cái buổi chơi game này, hay là ở trên OG Sport, hoặc là lúc mà bọn mình, nhất là buổi tối ý, đêm nay 10 cộng ấy, là có cái phần cuối là bọn mình sẽ hát với nhau này, xong rồi còn khoác vai nhau, đung đưa theo điệu nhạc ấy. Tớ kiểu rất thích cái sự ấm áp đấy ý. Kiểu rất đoàn kết, nên là đây là cái điều mà tớ thích nhất ở 10 cộng, kiểu bọn mình sẽ được sát lại gần nhau hơn. OG11. OG11 đó là trẻ ngoan. If I could describe K55 in 3 words, it would be lovely, intelligent, and sociable. Guys, I'd say you're enthusiastic, you're very intelligent guys, you are smart, and also just a lot of fun to be around as well, okay? I can feel that K55, they have something about them that makes me feel attacked and attracted to them. I feel that they are active and they can manage things well, and also they show that they
conform to the rules very well, and inside the class I can feel very friendly and effective atmosphere. Guys, honestly, it's been to do with actually how intelligent you are, how smart you are. It's really inspiring for me, and I'd actually say for your level, your age, you're actually smarter than a lot of students of your age back in the UK. Okay, I think you're great. Thank you very much. Also, like different classes of students, I would love to say to K55 that you are going to have 1,000 excellent and memorable days in CNN. So let's take advantage of your time to be healthy, to study well, and to have a good circles of friends, and have great days in CNN. Guys, whatever tasks you have to overcome in the future, just stay strong. That's it. You've got to stay strong, keep focused, and you will overcome them. I promise you. Okay, that's it. Bruh. Bombastic side eye. Bruh.